Basic principle of pharmacy, topic respiratory asthma, COPD, last video. The COPD is a chronic obstructive pulmonary disease. Definition: group of respiratory disorders characterized by chronic and recurrent obstruction of airflow in the pulmonary airways. Group of respiratory disorders characterized by chronic and recurrent obstruction of airflow in the pulmonary airways. Group of respiratory disorders characterized by chronic and recurrent obstruction of airflows in the pulmonary airways. Most common cause is smoking. Most common cause of COPD is smoking. Underdiagnosed sickness هم وجود داره. By the time symptoms appear or are recognized, the disease is usually far advanced. وقتی تشخیص داده میشه که خیلی پیشرفت کرده. Since 1990, this is the third most frequent cause of the death. Most frequent cause of death. Diagnostic procedures: careful history, physical examination, pulmonary function study, chest radiograph, laboratory test, hemoglobin saturation and exercise tolerance. این چقدر میتونه رو ورزش هم تست ورزش هست میگیرن ها؟ تو برای قلب میگن، برای COPD هم میتونن بگیرن. Force expiratory volume and force volume FVC یادم رفته چیه. بعد الان نوشته که خلاصه هر چی که کمتر بشه یعنی این که مشکل هست دیگه، درسته؟ اوکی؟ که این liter of volume of the air and this is the time in second. In the first second this is a normal and abnormal. This is COPD. Very far on that, okay? For two form of manifestation: pain, pink puffer and blue bloater. Two form of manifestation. Pink puffer. Emphysema form dominating. وقتی که امفیزم بشه یعنی چی امفیزم؟ یه جور گرفتگی بود، بعد گفتیم که ادم اتفاق افتاده، ادم ریوی شده امفیزما. امفیزما بابا chronic obstructive disease emphysema داره توش. The definition of emphysema is a comprehensive overview covers symptoms, cause, treatment and prevention of this serious lung disorder. قد تلاش کرد تا این چیزی تو برداشت داره میره. چی شد؟ تیبی؟ یه ساعت دور این برگه گرد اینو برده های کم داریم. خب بده این بازی کنه باشتی ولش میکنه. یعنی چی 2000 فیلم پولشه؟ غلط کرده بازی میخواد بکنه. ماشین خطرناکی، مثل همونو میخوری میبری مثل همون. اینجا رو نگاه کن، گفته که what is the COPD, what cause COPD. خب بعد اینا رو کاری نداریم. اینا ببین Obstructive pulmonary disease kills over 100,000 Americans each year, making it the fourth leading cause of death in the United States. So what exactly is chronic obstructive pulmonary disease? Actually, chronic obstructive pulmonary disease, or COPD, refers to two different diseases of the lung, emphysema and chronic bronchitis. Since emphysema and chronic bronchitis are each usually caused by years of cigarette smoking, afflicted individuals are almost always diagnosed with both at once. Hence the umbrella term chronic obstructive pulmonary disease.
This combination of diseases can also be caused by years of inhaling a variety of industrial toxins, fumes, and chemicals. Prolonged exposure to air pollution and secondhand smoke, or even a history of childhood lung infections, can also lead to COPD. However, since chronic bronchitis and emphysema affect two different parts of the lung, let's take a separate look at each of these diseases. Chronic bronchitis is characterized by an inflammation of the bronchial tubes, which are passageways that branch off from the tracheal windpipe and allow air to enter the lungs. This inflammation causes thick mucus to build up in the tubes, preventing sufficient air from reaching the lungs. Emphysema occurs when the walls between the air sacs in the lungs, known as alveoli, lose their elasticity. This, in turn, causes the air sacs to become fragile and overinflated, leading to an unnatural retention of air within the lungs. The symptoms of COPD tend to depend on which disease is more prominent in an afflicted individual. If emphysema is the predominant disease, the first notable symptom will be a shortness of breath during physical exertion. This will soon be followed by a phlegmatic cough and pursed lip breathing. If chronic bronchitis predominates, a persistent mucus-filled cough will often be the first symptom to appear. This may be accompanied by wheezing, shortness of breath, fatigue, and respiratory or lung infections. COPD is usually diagnosed based on an individual's medical history and an examination of his or her lungs. This lung examination can be done with chest x-rays, CAT scans, and any number of pulmonary function tests such as spirometry. A spirometer measures the inhalations and exhalations of the lung and the efficiency of their ability to transfer oxygen to the blood. There is no cure for chronic obstructive pulmonary disease. However, its destructive presence can be controlled and slowed with close medical attention, allowing those afflicted to lead longer and healthier lives. If you are concerned that you may have COPD or are experiencing symptoms of either of its component diseases, please see your doctor or pulmonologist for a checkup immediately. Want to learn more? Check out other videos and sources on this site. Okay, پس pink puffer یا emphysema form dominating, lack of cyanosis, pillaged lip breathing, and barrel chest. میگو emphysema form dominating, lack of cyanosis, pulsed lip breathing یعنی چی؟ lack of cyanosis یعنی چی؟ یعنی cyanosis اتفاق نمیفته. یعنی رنگاروش آبی نمیشه. چون بعضی از آلوئولاش فقط الاستیسیتیشون رو از دست دادن. معنی پلرستا نداره. اصلا نداره. فکر کنم اینه. این. First, ایله نباید داشته باشه. Lip breathing technique. Relax your neck. گردن تا ریلکس کن. And shoulder muscle. Breathe in یعنی inhale slowly through your nose for 2 counts. Keeping your mouth closed. دهن تا ببند. Okay. Keeping your mouth closed. Don't take a deep breath. A normal breath will do. It may help to count to yourself. Inhale 1, 2. Pucker or purse your lip as if you were going to whistle or gently flicker the flame of a candle. یعنی فوت کن. خب پس پورس یعنی چی؟ یعنی اینجوری پورس
پورس اینجوری محکم‌تر. نه داره میگه slowly همونجوری که کندل فوت میکنی. بعد میگه که breathe out slowly and gently through your pursed lip while counting to 4. تا وقتی تا 4 میشماری. It may help to count to yourself. Exhale 1 2 3 4. پس اینجا داره میگه که اینجا نباید له میذاش، حالا اینجا گفته له. حالا pursed lip breathing یکی از علائمش اینجوری راحت از نفس میکشه. اوکی. barrel chest هم barrel یعنی بشکه، یعنی چستشون میشه بشکه میشه مثلا. بعد دیگه بدم میاد یه لغتایی داره اینجا که آدم این شکل برل چسته. الان ببین بعد اینجا نوشته که barrel chest refer generally to broad deep chest found in a man describe a barrel chest will usually have a naturally large rib cage. وقتی که rib cageشون زیاده. barrel chest is not a disease but it may indicate an underlying condition. مثل کیجشون زیاده. این میگه که ریب کیج زیاد مثلا دنده هاشون زیادی بزرگ شده. اوکی. یا اینه یا یعنی نرمالیه یا اینکه ایندیکیت میکنه COPD از نوع امفیزما. Blue bloater, chronic bronchitis dominates, cyanosis exists, fluid retention with right side heart failure. Fluid retention with right sided heart failure. پس یه بلو بلوتر داریم که کرونیک برونکایتیس دومینیته، یه پینک پوفر داریم که امفیزما فور دومینیتینگ. از دو مدل COPD نام ببر. تو فرم آف مانیفستیشن آف COPD پینک پوفر، امفیزما، بلو بلوتر، chronic bronchitis. In emphysema, no cyanosis. In blue bloater, yes, cyanosis. In the bronchitis, chronic bronchitis, we have a fluid retention, but here we have a barrel chest in emphysema. COPD severity grade mild, force expression volume more than 80% is a mild COPD. Less than 80% medium COPD, less than 50% severe, بیشتر از 30 کمتر از 50 severe, very severe, less than 30% plus chronic respiratory impairment plus chronic heart insufficiency. Less than 30% chronic respiratory impairment and chronic heart insufficiency. 80% کمتر 80%، بیشتر 50%، کمتر از یعنی بین 50 و 80، بین 30 و 50 کمتر از 30 که این همراه با complain severe ولی very severe یه chronic heart insufficiency, chronic respiratory impairment و اینا. Pharmaceutical care in the pharmacy for COPD, screening, smoking in the history, they have or not, old age, characteristic of the disease, frequent fatigue and cough, exercise intolerance, high sputum production rate, shortness of breath. Prognosis, continuous worsening of status progression with infectious exacerbation همراه با تشدید عفونت. Continuous worsening of status بدتر و بدتر میشن with infection exacerbation. What is the difference between asthma and COPD? Smoking rarely in asthma but usually in COPD. Start under 45 years of age, after 45 years of age. Production of sputum is rarely in asthma but in COPD is often. Awakening with cough is often but in COPD is rarely. Circadian fluctuation of symptoms is often but COPD is rarely. Circadian fluctuation یعنی چی؟ circadian یعنی شبانه روزی. Reduction of dose is possible but not possible in COPD. Main components of pharmaceutical care in COPD: early recognition of potential COPD patient, screening the tools, diminish risk factors, smoking cessation, change of dusty working and dusty working place محل کارش رو عوض کنه دیگه سیگار نکشه. Regular measurements, measurement of status, regular status control, adherence control. Early recognition of exacerbation and early start of acute treatment. Early recognition of exacerbation and early start of acute treatment is a job of pharmaceutical care, is a role of the pharmacist, okay? Therapy management in COPD. Anticholinergic agent, ipratropium bromide, Atrovent,
تیاتروپیوم اسپیریوا، سلکتیو بتا 2 آگونیست سالبوتامول یا همون نام تجاری ونتولین، تربوتالین یا همون بیریکانیل، فنوترول یا همون بروتک، فورمترول یا اوکسیس اند دیفوماکس، کابوترول یا پیرم، کلن بوترول یا اسپیروپنت، سالمترول یا سرونت، سالبوتامول، تربوتالین، فنترول، فورمترول، کاربوترول، کلنبوترول، سالمترول. موکولیتیک استیل سیستئین ACC با نام تجاری فلومیسیل، موکوبن، موکوسولوین، سولموکول، اسپوتوپور. استیل سیستئین، کربوسیستئین، فنورین، اسم تجاریش فنورین که اینجا من رفتم خیلی جا فنورین، موکوپرونت، آمبروکسول، آمبروبن، برونکوپرونت، هالیگزول، سولولان، ریناتیول، بروموهگزین، پاکسیراسول، ایپکاکوانه، یودیدوک، ترپن، ایپکاکوانه، یودیدوک همون یود و ترپین هیدرات. پس موکولیتیکا رو یه بار دیگه نام بر: استیل سیستئین، کربوسیستئین، آمبروکسول، بروموهگزین، ایپکاکوانه و ترپین ها، هرچی که ترپین داره. استیل سیستئین، کربوسیستین، آمبروکسول، بروموهگزین، ایپکاکوانه. زانتین دریویتیو آمینوفیلین و تئوفیلین. اینهالیشن استروئید ها مثل بونزاید، مثل اینهالیشن استروئید سیستماتیک است مثل متیل پردنیزولون، بودنوزاید. بعدش هم گفته که تایشم میخوام بعد برمیگردم. اکسیژن واکسینیشن اگینست پنومونیا، علیه پنوموکوکوس و اینفلوئنزا که اینفکشن بدترش نکنه. and very important proper use of the device. و دیگه نگفته اینهالیشن ها انواعشه که مثلا گود اینهالیشن نخورندش که سیستمیک ساید افکت بده. بکلومتازون، بودنوزاید، فلوتیکازون، سیکلزوناید، فلوتیکازون، بودنوزاید، بکلومتازون. بعد بازم اینجا بود. نسا فلوتیکازون، نه دیگه همینا، فلوتیکازون، بودنوزاید، بکلومتازون و چی؟ سیکلزوناید. قبوله؟ یه لحظه تاپیکا میدی من ببینم چه سوالای خونده بود اونجا. کجاست تاپیکش؟ اینجا گفته که the definition, characteristic, identification and therapy of allergic rhinitis, the definition, characteristic, the classification, basic pathophysiology of asthma, pharmaceutical care of asthma, bronchiolae therapy management, Eurofarm Forum asthma guideline, the definition, characteristic and classification of COPD, pharmaceutical care of COPD, therapy management, main difference between asthma and COPD, the most important pulmonary function parameter, FVC, FE1, PEF, Forced expiratory volume 1, PEF شد peak expiratory flow که اگه کمتر میشد abnormal بود and proper use of the device. برای دیوایس الان میخواید چی بگی؟ proper use of the device. They should inhale completely, first exhale and inhale completely all of the poof. Please wash before use or wash the mouth pisser یا دهنه را. Wash the mouth pisser before use or if you can use the one time use. یعنی یه بار مصرف one time use میشه دیگه. Just use one time use the mouth pisser. Have an extra mouth pisser. بعد دیگه چی میخوای بگی؟ Keep it in a room temperature, not in a warm place. Keep it far from the out of the children use. همین دیگه. Don't use a lot per day. بس یه مدلش بود که سرکولار بود به عمت بخند. خب مدلش بود سرکولار بود، دوزیجش هم معلوم میکرد، اگه خالی شده باشه معلوم میشه. یکی از نشانه‌هاش از کجا میخوای بفهمی که کپسول خالیه یا پروپلنت توشه یا دارو توشه؟ گفت میندازیمش تو آب، اگه بیاد بالا یعنی گاز توشه، اگه بره پایین یعنی دارو توشه و همینا دیگه.